Ndimanja awiri tikulandeniso ku program ina ya Timvetse kuchokera kuno ku MBC. Monga manthawi zonse program ineyi timakhala kuti nkhani tizitenge kuchokera kuja tizikambirane pano kuti tizimvetsetse chifukwa tikamazona kuti ali kuja zimakhala ngati kuti zili ndi matanthauzo osiyanasiyana koma tikakhala muno timabwera nchonga kuti anthu tizimvetsetse bwinobwino ndifake timakhala ndi mamulumuzana amene ndithu amakhala nkhani zazitambasule bwinobwino ndi cholinga chona kuti Malawi tizimvetsetse. Ine dzina langa Timothy Kateta amene tikhale limodzi komano manthawi zonse timakhala ndi makosana ndipo nawonso alikale tcheru kuti ayi nkhani zomwe tazibweretsa tsiku lero tizitambasule kuti Malawi muzimvetsetse. Ndikulandeni kwambiri Bambo George Kasakula program ya lero ya Timvetse. Tathokoza kwambiri Timothy. Bambo Mvula ndikhulupirira kuti muli bwino. Thank you very much. Ndimanja awiri ndakulandaniso. Achimwene ampeka sabu. Ndimanja awiri ndakulandani program. Tathokoza kwambiri. Zambiri tusachitika. Koma poyambirira dzulo kunali mwambo waukulu kwambiri wa John Chilembwe. Meneku kuna izo zambiri zopatsa chidwi koma speech yomwe anayankhula mtsogoleri wa dziko Dr. Sakwera speech yona kuti ayi ati Malawi aliyense ali ndi gawo lalikulu loonetsa kuti dziko lino lipita patsogolo. Mwina ndiyambi ndi Bambo Kasakula in general terms lessons that can be learned pa activity ya dzulo ya John Chilembwe. Malesons ndambiri kwa basi koma kuti maybe kuti timvetse bwinobwino za John Chilembwe nene ichi boma la MCP limalemekeza John Chilembwe kuyambira kalekale nene kuti maboma a MCP amalemekeza John Chilembwe. Ndikumbukira nthawi ya Kamuzu Malemu president woyamba wa dziko lino father and founder of this nation Tirimalichi simakhatsi lwa masewera chilo amakhani tu maliro enene kuti ngati kuti John Chilembweyo wamalira dzulo exactly pakompaja z tonse tizingomvera MBC radio akuchita zinthu kama play kachani Sir John Chilembwe. Lero a president awa akuchita chimodzimodzi madipari dispensation zonse zimachitika pa 3 March koma anokha Bakiri Murusi came and said no tikhale tsiku labwino loti tizipanga Mother's Day pa 3 March koma John Chilembwe khayo timuchotsepo tikhale tsiku limodzi ndanazeka 15 January. A president awa kuyambira alabusa ali ku opposition pakano president samaphonya. Ndikumbukira ulendo wina alafika mpakana ufuna wamenya kumene kucha kudali to violence anthu a DPP specifically targeting him akalawapha. So ndi munthu onena kuti president Sakwera amayikapo mtima pa tsiku la John Chilembwe. Therefore dzulo sinadabwe kuti mwambo unaenda bwino ena amadankha kuti poti mwina political temperature ikukwera mwina ukakhala maphokoso anangochitika kuti lande koma kumene ku PIM kuchita dzulo unaenda bwino mwambo. Speech ya president inali speech ya mphamvu. A president amathola nkula tisanamizane pano amathola nkula is an orator is a good communicator. Ade kuti Providence Industrial Mission anathandauza kuti uyamba Providence kana kukuzatenga industrial kana kukuzatenga kuti it's a mission anathandauzira thandazo lake kuti izi nzachauta Providence kana ku Chilembwe amafuna kuti anthu tizigwira ntchito tiyambisa ma industries kuti dziko lipite patsogolo. Zonsezi inali ngati mission siza tsiku limodzi masiku awiri koma ikhale ngati mission. Ukakamba ngani ya kuti kodi the thrust of his speech kunena kuti development is not about one person nzoona. Malawi chifukwa cha ufulu we have sharpened the criticism. Tafika wina ni mawerenga bena bake tafika poti ndife ma devout critics. We just want to criticize makamaka the president. Koma let's face facts. Kwina kulikonse suti president yekha angapangitsa kuti dziko litukuke. President amafuna support private sector anthu amboma civil service ifeso anthu wamba tichite bwathu. Ndikumbukira panali president waku Singapore founding father waku Singapore paja ndani no Lee Kuan. Yes, Lee Kuan anapanga speech ananena kuti amalankhula ku young people aku university, no just young people, not just university. Amanena kuti no senu singapite ku university singateke koma even if you don't go to the university ngati muzikapanga mipando ndiwe carpenter
make sure kuti ukapenda uko you must produce the best furniture. Because that is going to contribute to the development of Singapore. No wonder Singapore, it was very poor, chama 60. Today it's a different country. It's because anava unana kuti chitukuko si cha munthu mmodzi, si a president wa chitukuko cha tonse. Mavuto amene akutipeza mdziko kuno, si a president wokha. Because we just good at criticizing. Chakuti timasira pompo akulephera inuyo mukuti chani. Why can't you write a paper mkwabasa president tiona ngati kuti chakuti chikuchitika. I was happy the other day nimeonera my budget considerations ku Zuzu. Ndiye that time amapanga moderate ndi CEO wa National Planning Commission. Yes, the DG for the National Planning Commission, Thomas Mtani. He was saying musamango di bomali pange chani iluchitani chani. Muzinaso umene kuda choke ndalama. It should also give the finance minister ideas on where he can generate the money. Exactly. Don't just say Boma should do chakuti. Boma li upange increase kaya ndalama za anasukuru za ngongole zoda zipirira ku university. Tell government. I was pleased to see the audience rose to the occasion. Kumene ura banji mpake chakuti. Banji pakuti mpake chakuti. Banji mulimbikire mining. Banji zakuti mutotse. Banji vati mpake chakuti. I was happy. That's the spirit that we need, and I think that's the spirit that the president was calling for yesterday. Kuti aliyese azikandi udindo. Sama kukhala kuti indeed, you know, somebody said kuti don't always ask what your country can do for you. Exactly. What is it that you can do for yourself? I think it was John F. Kennedy. What is it that you can do for your country? Otherwise, it was a good ceremony. Yosa in Samanyazi, and the other good thing that they ensured is also I got a microphone. Toxic people. And hongo fraudi akabet last year I remember anazaiga manamveka pa microphone urala nkule kama as representative of the Chirembe family kama janika and I some amajawe politicize didi DPP apereka chakuti DPP chipani chatu chochira. It was chaos. I was happy with yesterday scandal like those were avoided. They never went to my microphone and the long may it last because I was happy with the MP McTimes Moro spoke very well. Spoke very well. Speech yo yanjani saya unity. And everybody who spoke anana mkurabugino. And I repeat, I'm happy with that. Joseph Manamvega sana I gave a microphone for last year and so on. IMP was sirimba kuti why it's anjibadi. Kumadi wanotiza karabaji. Chabino amvula malesons amene tikoza kwatenga apo pa makamaka activity adzulo chirembwete. No, muna naleso ningopitiriza pa George. Kuti chirembwete is a very, very important day in Malawi. Ngata Malawi chikona chirembwete ndulawa. Labo mbokwambira and from current how ya Dr. Banda chirembwete akanditu Rolemekeze kanditu chimakumbuka John Chirembwe for the role he played in this country. Koma Zuroso, our president ananoesa kufunika kwa Chirembwe. Look, he had to choose. Kupita nao Mozambique ukaka nao pa inauguration ya president zao. Yes. And he decided to send a VP and it's something yote muna look it's choice it was important. And then the organization this time was very good. Ana nena kuti under safari mapate colors. And indeed kunalibe mapate colors in general. Although tinaona ena background kumaliza kubwera kumenepo akubwera makonvo ya UTM kunazaona sa DPP ndawo basi da kuma general IMCP sana wasinaone sababu za MCP mnanga zinaliko kuti zinatawa maso msinazoona. That was very good because inapanga promote unity. Zandale kunalibe zofuna kuonesa taking advantage of a situation for political gain kunalibe. And zinatandiza kuti mwamboja ukwefuke ukale nomo mwambo waza mulungu anthu amacheza bwinobwino maona kariati
ndaucheza ndachimwendo kuona akaware kucheza ndi akabambe ndocheza bwinobwino na president akwapa samona akabambe ngakhale akabambe amanyongodola president look at it. So I mean that was good. I think that was good, and possibly tiwathandize kuwathokoza boma kuti sanafune kupanga maximize msonkhano kuti ukhale wawo because they are very right to do it the way they wanted by making sure kuti kwa masango 8 months tibweretse anthu athu na festo kuti tikapange dominate koma sanafuna speech inali yabwino. I think it was calling on Malawi as tosa Malawi kuti development yaziko singakhale sangapange munthu mmodzi. It cannot just be chakwera development. Development is possible collectively. Palibe munthu angabwera kuzatithandiza kutukula ziko lino ife tokha. President katili nayo ndi captain wondi isogolere amene ngati pange galvanize tonse, and indeed that's the spirit imene ilipo imene mwina chakwera mapanga promote, because you see that's what he has looked at. Although other leaders have departed from there, iwo amangofuna kunyogodola basi kukhala ngati mwina development ya munthu mmodzi. The only thing they can talk about ikafuna ndi criticism, kunyoza basi zabwino kuzinyoza china chilichonse amachinyoza. They will not give you constructive criticism kuti ichi mukatapanga choncho. Ngakhale aphungu awo akha ku parliament samata kupereka constructive criticism. They will simply bash zoipa zimene zibweza katangale. But you're not saying what should we do? What should we do? Oh, is sizabwina. But what is in what can else be done? Oh yeah, I say we I know the bondale mukumakhala amati sour grapes. We pisa chintu chabwino kumachipanga present in bad light. So our president was calling on everybody kuti into to safe zatose, and that is true. Kuti it is not just Chakwera who can take this country to Canaan. All of us can do not mipingo amafumu andare ndi anthu ena and andare makamaka. It should be musikala comfortable kuthandizana or kuthandiza bomani. You're not helping the government leadership, you're helping the country, because the service goes to the people. Mukapanga chintu chabwino chipindulira Malawi, sikuti chintu chipindulira Chakwera or minister wakuti chipindulira Malawi in general. So the function inali yabwino, and I hope a record has been set. Future functions will be carried out in that perspective. And mwinaso zina zose zokuza kaza mipingo kazatu za chikhalidwezi nazoso zikhala managed along those lines. Kuti kaza chikhalidwe, let there be growth just here chikhalidweyo. Sabwerese bandare, and wandare sabwerese anthu ache amene azikhala atavala uniform za Japan, because za Japan is zimene zimatibweresa kuti anthu samakhale bwino. And everybody should be there. I saw some people who didn't. My speech anala bwino, and anthu anasanga kuti alankhule anaiso ena ambiri abwino, and amene anapanga sense kuti asalankhule, I think they did well. Nthawi zonse akapasirwa mwayi umenewo, the wrong food, they put the food vika amaponda nkawa basi ngomba kulankhula zinthu zakhala. Chabwino tipite kwa mpika samba tukuona kuti ma lessons learned pa Chilembwe Day dzulo mwambo patsachidwa kwambiri. Poyamba mumbiri ya dziko lino mwina kuti kumene kuja kuchika zinthu za mtendere ndi ngati mena fokoza makosana anamanga mpanda kuti chakuti kuno ayi, chakuti kuno ayi, chakuti kuno ayi. Sinaone konsaka chipani. Atathanala kumene kuja zimene zinayankhulidwa zogwirizana kwambiri ndi mwambo umene umachitika uja. Koma chimene chinandisangalatsa kwambiri ndi nkhani ya president anena kuti si zinthu ngati zimene ndidapanga ine kama maphunziro anga, kaya zimene anapanga Professor Peter Mutharika, kaya zimene anapanga
former president late Bingwa Mutharika ka Dr. Bakiri Muruzi ka Joyce si zimene zozo zimene zimapangitsa kuti dziko lisinthe mawakulu nchimene ndagwirira chimene chacho si zimene zozo kaya uyo adapanga za maphunziro amalamulo kaya uyo za economics kaya za chani. This country is not about pepala la munthu. Dziko linolo kuti lisinthe is not about pepala la munthu mmodzi kapena maphunziro a munthu mmodzi chifukwa zimenezo tidachita kale kumbuyo ndipo we have proof kuti sizinatithandize. I will give you an example. Tikanakhala kuti maphunziro a mtsogoleri wa dziko amathandiza ndiye chinthu chikhacho chimene chingatembenuze dziko lino kuti lilukuke. Bwezi pano pati kuti tipatali sibwezi pano tukamba kuti njala kapena tikuvutika ndi macyclones kati kuti mafuta tikusowa sibwezi zitikukamba zimenezozo sibwezi tikukamba kuti agriculture jena unongeka sibwezi tikukamba zimenezozo sibwezi tikukamba sizosowa forex ayi sibwezi tikukamba zimenezo. So that was true. Ndi chifukwa chani ndakamba pamenepo ndale za ku Malawi kuno ngakhale anthu amene akufuna kuyimira akumanena kuti ine amwakuti kuti it's not about that. It's not about kuti iwe ndiwe ndani. We have had lawyers as presidents. They've messed up. We have had an economist. We haven't. It's clear. Panoba, where are we as a country? We have had Bagiri Muruzi. Where are we as a country? Still more takaphatizo seze muona kuti tabwirira kumbuyo be kwambiri kusiyana ndi ulendo wa zaka 30 zoyambirira zimene naenda. So that was the perfect definition. Kuti musamanene kuti ine amalawi ndine uje ndiye ndidzapanga chakuti ayi. It's not about you. It's about everybody in the country. Bulanthauza jani. Kusintha kwa dziko lino is about munthu amene ali kumudzi who is the economic actor. What productive content are you giving that person? Mukumuza chani munthu amene ujayo mukutukula kaganizidwa kake motani mukuonjezera nzeru zanji mutu mwa munthu amene amapanga ndalama ku Malawi amene amapanga ndalama ndi mulimi mukuonjezera muchani mutu mwake mwandipetsetsa ndikupatseni chitsanzo kukanakhala kuti zimene likupanga bungwe la NIF mwachitsanzo akumapita kumudzi ndikumpatsa munthu uja kani makalabu ndikuwapatsa fetereza akupereka ngati ngongole mwandipetsetsa one mukupanga improve responsibility ya munthu uja mwandipetsetsa two anthu amene aja akuwapatsanso upangiri kuti mupezeke kuti ndalama mwatenga ngongole mudzakwanitse mukuyenera kusamalira mbewu zanuzi mwandipetsetsa anthu amene aja atenga ngongole aja ngongole imene soti chimanga chimene jaja akalima kapena foja amene jaja akalima aja okha chimanga sajoka kandi nyemba sajoka mwandipetsetsa ndekuti akamapanga produce mwachitsanzo munatoni ni mundu ida kumudzi ona akamaza kumudzi koma ntawuni muno anthu ambiri alibe minda. We are relying on anthu amene aja kumudzi aja mwandipetsetsa so zokuti tidzinena kuti akuti ina yamwene am an economist ndeni zasina ayi zimezwa talk about those people amene ndeni yake economy ya dziko lino because sikuti nthawi yonse imene anthu amagawana amagulitsa zinthu sikuti kunalibe ma economist analipo ma economist ndipo munthu amene amagulitsa chinthu cha dziko lino sakhala kumudzi ndi anthu omwewo amene akhala ali magavanala akhala machani. So that statement is very critical, extremely critical. Si dzina la munthu kapena maphunziro a munthu ayi tikambeza economic actor wina aliyense amene afuna kulamulira dziko lino afotokoze kuti ndi mmene dziko lathu lilili kaya nkhani za migodi tidzapanga bwanji kuti nkhani za ulimi tidzapanga bwanji koma pamene pakumabweretsa chikayiko mpakuti ngati udalipo kale kumbuyo chakusintha nchiyani kuti usadzapange zimene umapangazo udzapange zimene unenazo ife tikhulupirira bwanji mwandipetsetsa chifukwa paja ena amati sikefalemba nyimba amati chidamuluma chakuda so ife chidatiluma kale chakuda panopati mopakhala lomwe mwandipetsetsa moti akamati
naona ka video kena kake anyamata amati tukubweraso mutimva tukubweraso pale paja tubirango kutsati njecheche ndati kuda amuna akukamba zopha maludumu zichi kapena muna akukamba za dzikwange zichi kapena muna akulanthoza chani akamaza zira munje kuti tikutengera malamulo m'manja mwanga ine tsitsitsi kapena muna akukamba zoti adzagulitsa zimene zamakampani amene atsala kapena muna amata kamaona anifu akugawa federeza akuona ngati ndoti pamenepo pali mtaji otakhuza kutenga federeza uja nkumapanga zijamachitazi wanipesaka ndifake ndofunsa kuti ngati udali kale pomwepo olo udali mu system unali udindo wamphamvu chingakuchita kusintha ulendo uno kuti usadzapange zimene umapangazo upange zanyowani lero ndi chiyani chifukwa maphunziro oti kwadziwa kale muli nawo ndipo muli pa udindo simunagwiritsa ntchito maphunziro anuwo kuti dziko lino litukuke munkagwiritsa ntchito maphunziro anuwo popanga zinthu za ukhuluku chita kusitseni ukhuluku lero ndi chiyani apresident anayankhula mawu amphamvu kwambiri kuti si maphunziro anu si chiyani ayi koma mapulogalamu amene mwapanga kuti pothandizana ndi tonsefe ngati dziko kulupira kumapera natera amati tonsefe ngati dziko mavuto a dziko lino silingathana nawo ndekha ena statement ingalimeo just briefly amaona ngati kuti president wanga admit kuti sangakwanitse akulephera ndekusawanzira kuti maninapo chifukwa chani president lotata alime chimanga chambiri bwanji sangachitsi dziko lonse aliyense akuyenda kuti kulima mwandipetsaka president lotata natatani sangabweretsa forex aliyense akuyenera kulima tikaphatikiza pamodzi zimene zija titumiza kunja limenelo ndi dziko ntchito ya president ndi kupereka strategic direction koma ma actors a economy ndi feyo ndakabambe aja ndachina chisale akumatukwana aja ndachina ndani uja kuti dziphana uja those are the actors those guys are representing ma actors a economy you understand achikwanja amati amene adzingopana yemona kumauza anthu amene akuuza ma economic actors amene economy ya dziko linolo ikufuna kuti agwire ntchito chifukwa anthu amauza achikwanja aja kuti mudziphana ndi anthu omwe aja amene anifa kupita kukapatsa fetereza pitani mukalime mwanipetsaka chifukwa tikaphana sikuti forex ibwera koma akapita kukalima forex irani muno tikamavula azimayi kundilande sikuti forex ibwera yayi koma azimayi aja anyamata kundilande aja mukapatsa zipangizo mukapatsa ngati pena kupangira anifu kupita kuwapatsa maloni tiyeni pangani zinthu pangani chakuti wanena George kuti do it at the best things produce the best things ndilande is known for art furniture let those boys do the best of the art produce the best of the art titumiza kunja taona anyamata ambiri akumatumiza mipando ya sungwe kunja those are the things koma muka ndakumbukira pena paka kuti kuna akamata koma tu DPP ilibe munda kumalawi chipani cha DPP chilibe munda koma muone tsopano Livingstone yasinol ili ndi munda kupanga microphone manifesta amene aja akalima tipeza forex chilichonse chimene akuyankhula para DPP kachani kandani otchuka bwanji kali muphunziro bwanji ngati sakulima ngati sakupanga kena kake there is no forex he is contributing but nothing to the economy of this country which is the most important thing chabwino munayamba konkhani ine obasaidi kwambiri kuti tinamona mtsogoleri wa UTM Dr. Kabambe akuoneka kuti ali ndi nzeru zambiri zoti auti dziko likhoza kusintha inu munakamba apo president kuti it's not about kuti uli maphunziro a mtundu wanje kwamene afotokotsera press conference yawoyo mwina ndiyambe kumva kuchokera kwa inu bambo Kasakula akabambe takhanga kuti he's the solution ya chilichonse inetu mmene ya president timamva akulankhula kuti dziko lino suti lingatukuke chifukwa cha maphunziro a president ine ndimaona ngati kuti target yawo inali Kabambe fana liko kucha anaimalangiza amalangiza Kabambe badero akasaka chifukwa Kabambe afuna kuti aphunzitsa Malawi kuti iwo ngochenjera pakamwa iwo na economist iwo audziwa zimene akukamba ndipo kubomako kulibe munthu ngati iwo atati kuti angolowa mboma akhoza pachizungu amati is a panacea kuti ngati ka game changer dziko likhoza ka magic one kuti ukangopanga wave but everything turns kulala usiku kusanduka masana those are fantasy things
Those are fantasy things. akudziwa chomwe akuchita. Alice in Wonderland. Zongolota basi ana makatuni. Akamwona makatuni ana timaona basi you steal a glance at what children are watching makatuni. Umeona some fantasies. That's child play such bwana. Yeah, choona pipandi kudulena akabambedwa nakhala governor wa dziko. Mkomene ndupita tu. Kumene unufika mkomene ndupita. Unupita ku governor nako. Because amadi the proof of the pudding is in the eating. Yo aja akabambe. Nani na bano? Nenaso is a political fraudster. Is somebody who thinks Malawi ndiwobusa. Malawi ndiwobusa. Can he get bamboozled by him appearing at press conferences, clean shaven and start, talking about this, talking about that, talking high? No. Kabambe sana choke kumamba kudana ngobera pasipano kuti kobwera dzulo. Kabambe has been in this country throughout. He has had, big positions. Secretary of Treasury, Reserve Bank of Governor of the Bank of Malawi. Budget director. What was he doing? If he says, yes, it's true, we need to cut expenditure everywhere. I mean, if you want to balance your budget, you need to cut expenditure and increase revenue. Then you're going to have some profit at the end. Very simple, it's true. But it can't come from him. Why didn't he not cut the expenditure at the Reserve Bank? He was receiving 30 million. Why does it come out and explain to Malawians? Sina salary yao mwina yo asaka nakana sisa. Anzao bonoba bidako akabanga kati. Akana we can't be fair if we are not be swimming in a who gets 30 million salary and the guy that we saw even yesterday. In a poor economy. You're talking of probably today you would say with inflation the Gulijani, my governor Maswana we are justified. You are talking about 5 years ago. When he was receiving that 30 million. Yes, it's true. Yes. Have you seen so such a person, can he lecture us? Can he lecture government? Can he lecture Minister of Finance? We should cut the expenditure, State House, yeah, why didn't he cut the expenditure when he was his own salary? He was receiving salary on your private sector. We have friends in the private sector. We can't say that. They were saying even if our CEO doesn't receive this kind of money 5 years ago, doesn't receive this kind of money. These are banks that are making big profits, but they don't give their CEOs such a big salary. I believe even today, I don't think there could be a CEO that gets 30 million. I don't know. There could be 1 or 2. I don't know. So Mr. Kastabula, he's trying to be hypocritical. He's a hypocrite. You are damn right. He's outright hypocrite. I want to implore on Malawians, let's not believe this political fraudster. Why am I calling political fraudster? Agabambe was not in UDM when Saloshin was alive. He has taken advantage of the death of Saloshin to steal Chipani UDM. Today, if something happens to any of these big parties, if one of their leaders, God forbid, for example, GBB, if God forbid, Tarika collapse today, God forbid, I repeat, I don't wish him that. But if it happens, Mukuzoona Gababe Tamanga, to try to maneuver, use whatever, to go and grab the leadership. Because for him, what he wants is to president at all costs. It's about his political ambition. So let's not listen to him. Let's not listen to his lies. We are confronting a proper political fraud. A proper political fraudster who shouldn't even be taken seriously. What he wants is just a position, so that he should continue getting those 30 million watchers in other ways. We should not allow it. It's true. I've been Reserve Bank. Payment whatever through access to information law. They can get that. They can get that information. It's not very difficult. So you are still maintaining Zuma Gwanklasija Sizomyara. That's what is displaying his political crookedness. I repeat, he's a political crook. He's a political fraud. You can't just wake up one day and grab party ukagwesa galiati akweni ukagwesa gavene mbala vene ndani ungodzuka base ndabangiriza TPP yowaja anali gulu lofuna kuti abange replace Mutharika. When Mutharika was saying in this ndakula before others convinced him
He was among the 4 people that were frontliners. DPP, and southern region. Not even from branch or area. And I joined from southern region. Hi, Nabera Bas. You move from Bas, Nabera Bas. Then started the maneuvering. When he saw the old man has changed his mind. And when I'm Muslim Magadi Zodi, we may be one from Wima if a city footer. And then, unfortunately, accident in Chikangawa, UTM was leaderless. He quickly resigned from DPP. And then he went to UTM. So that's what I call political fraud. Because Sumango took up it means you have no principles. You have no principles, he has no ideology, he doesn't believe in anything. All he believes in is president. So let me go where I have a little chance of being president in the UTM. It means he didn't believe anything about DPP. It wasn't in his head. If something happens, he doesn't believe in anything. Because the party is founded on ideology. MCP has ideology. DP has an ideology. If you're going to be a member of MCP, it means you're accepting the ideology. You can't just wake up one day and then change. It means you're nomadic. You're a nomadic politician. That's why I'm calling him a political fraud. So, Menana Kuriamuja, because I'm very convincing. I'm not sure about you. Because we saw in Zuzu and Pongashi with a political podium, but probably yes, he can handle a press conference. But for him, the proof of the pudding is in the eating. He has never cut any expenditure in his life. Why should we Malawians trust him to president he can cut expenditure? Why didn't he cut his own salary? That's political. That's another piece of nonsense from him. We discussed it here. That's a piece of nonsense. And then I go pass. Muhammad has a million to reserve bank. And then the bus is in the bus. In any case, should we really deserve that? Who is the bus? I thought this country, we should develop people. What we need is to empower people to have cars. It should be saying, I will improve the economy. Those are the things that people want. Not we should go back to walking. Are we in the dark ages? That we should go back to walking. Who wants to walk? Who is he trying to cheat? That's why all the things that he says simply proves to me this is a political fraud. And I will not get tired in saying this because it's true. Mr. Mvula, abambe tukulakatula kuzuma kuzapanga adati abatsidwa mai wa president Mr. Kasagula kuti zodabwitsa kuti atazapanga kati ma expenditure kwa munthu amalanda 30 million ndamva kuti kuigwiratu enafi muduzungulira sinayone inu mukuti bwanji Mr. Mvula? Ine mwina ndiyambire ponena kuti akabambe nda president panopo achipande cha UTM. Chipande cha UTM ichi chinali mtonse aranzi paka na mwezi umwe wa Julai Julai chimene choka mtonse aranzi. Ngati mtonse aranzi mu china chake chinachitika chabwino zabwino nosalale nawo popika because salo sili manali pato. So mundale timati corrective leadership. Corrective. Iwe ngati wajoina mmene mjaudi nawo upika nawo memo kudya nawo sikateke kuti tsopano poto wachoka mmene muja nde kumaka yamba kuwawata kuti ine ndikupanga zina zache pamene kuti munthu amene anali mtsogoleri wanu anali naye mmene muti amakhala ndachakwera everyday amakhala nawo everyday manifesto imene imachulidwa mwamphamvu kwambiri. Some of the things were basically UTM. Fertilizer that grew 5,000. Amankwanda chilima. Tizidi ya katatu. Anuna chilima. Sinamvepo andala. Achakwera kunena kuti tizidi ya katatu. Sinamvepo. Zinu zambiri zimene zinalipo. Zimene zimanyamulidwa, zimalankulidwa. Nditu. Angokhala kuti andu MCP onga discipline. Angalangofuna, angalangobwera konkuno. Kungokuzana utanyamata ndaimba ni matepe aja malankulidwa ziyayizi akanapeza kuti akoti zimene zimalankulidwa zinali care of anzathu awa UTM
izo ndima za maboma nangoti ndiyambire za makokoto ziko ukamaendesa sumaendesa ngati iwe president yayi sungakhale president kukhala finance minister kukhala trade minister kukhala maudindo wonse amene amaendesa ziko no ayi umangokhala leader usogoleri so ziyamanena president zulo kunena kuti munthu samalankhule za zimene ife tili individually kandi we lawyer uzinena za ine lawyer nzapanga zakuti nzapanga vanthu nzapanga zakuti yahayi kulamo iye ndina economist ndikuti ziko lino nzayendesa palibetu munthu amene amapita ku boma kukaendesa boma in his or in her individual capacity ayi chikokakhala ndi fundo zina zimapitabe ku cabinet chamakhala anthu debate yes and supported the other, but take a look at the problem. I mean, I'm a better fund. The only thing is if you've got a knowledge of a particular area, they would be decision making part. Mwena uma for milirago to come out and talk about them. But for anybody to go and brag about personal attributes with the level of school E, and goes. So with the men are better demonstrated. Kumusiko anthu aziona kuti kodi ndi maphunziro amene ukunena kuti uli nawo unapanga chani to make a difference, because when Akabambe anali ST, he was the boss, therefore he was responsible. He was responsible for anything that happened. When he was budget director, he was the one who was allocating zote zichitike mwina ndi mwina a framework imene kuchula pano akanakhala ipakaseti kalekale. When he was governor, mavuto tikuona pano forex akanakhala atapanga mina physical discipline monetary policy akanakhala konza kalekale pano pano akanakhala kuyenda munjanje yabwino the past which has already been established, because he was personally supervising zinthu zakuti ziyende bwino. So mwina it is not being honest kunena kuti chimene munthu unalepera kuchita uli kumusi kumene zinthu zimapikidwa, because kuendesa boma is like munthu wapika zakudya kitchen kubweresa pa table uzadya final product sikuti pamakhala kuti so chimapangidwa want to win. So ndikuzogwiza kuti awa angofuna alankhule zinthu zimene mwina zingakopya Malawi kuti akhale ndi maganizo ona kuti ayize zaita bwino. Koma the danger is tikoza kumanamiza Malawi, koma machibona Malawi ambiri anachenjera chikuwa amafuna kukuziwa kuona kuti kodi iwe unachokera kuti unaenda bwanji, kodi panopo ndi ziyango zanje, kodi iwe ndi ziyango zakozo akazakupasa the ultimate position uzapanga bwanji. Ma 30 billion akuchulidwawo amene anthu amalandira ngoona. He has never disputed ndalama zimene. If anything, he has tried to justify kuti ndalama izi ndi malandiradi koma, but he cannot justify in terms of the value of his job as a governor in a poor country versus what that job brought to the lives of the many Malawians. I mean, akuvutika paka lero. I mean, akanakhala kuti munthu uyu anali doctor, you'd say we judge a doctor by what that doctor, how many lives that doctor is able to save. Kumasubano iwo economically, how many people have been saved? Because he was a governor in DPP. He was an ST in DPP. He was also a budget director in Joyce Banda just before DPP and Joyce Banda. He was also elsewhere another minister. Could anapanga chance many things as one could the so and that was in a free speech professor Job Kweka. I would ask him one day, Mwaitani Mzafuse, kuti agungo wawata zintu zinazo azapanga bwanji, how would he do it? To talk about things simply when you are alone, nobody is asking you questions. It is very, very simple. But then to talk about saying nizapanga bwanji, who can reverse the current economic malaise just by simply talking about it for press? We're paying more money. Some of them want to make dear. Yes. Not some, but a lot of money. Yes, a lot of money. And if we became very rude, we'd be saying
makoti mukudusa zinthu kuti khani mabiliyoni ama-dollars nangamene wa mapezeka bwanji And he was falsifying figures. So we're not trying to destroy somebody, but we should say these things when zinthu zina zikachitika, because if you want to say you're holier than thou, atwanena kuti likirana amati muli mwambi yoti usalankhule kwambiri, wait for the water to Ndamazabi wasn't allowed. so no balankhula bwino. So anyway, I see that's not the way you aspire for a position. chabwino nthawi uthamanga kwambiri fasoti ndi issue inofunika kwambiri kuti likambirane komano Mr. Mpekasambo akabambe akamalankhula kuti madziko lili kusintha within 24 hours itu leo mwadumva kuti ati akuti Timvetse tudulidwe akuti cutting cost expenditure koma mena afotokozera makosana akuti amaenda 30 million. chimene timavotera ife ya Malawi tikamavotera munthu timavotera chifukwa cha zinthu ziwiri and panthawi zosiyana. Professor Bingu Mutharika anawina kuchisankho cha kuyima kachiwiri pa president. Anthu ambiri tidawavotera nthawi imeneja tidawavotera chifukwa cha zimene adachita. Wanimvetsetsa? Kusiyana kwakukulu pakati pa zimene amakhulupirira akabambe ndi zimene adachita kumbuyoku kuti dziko lino lisinthe zimene akukamba lero versus zimene wina wake akupanga kale. I wanted to draw a difference pamenepo. Mwati kupereka kambiri pang'ono akabambe anakhala kuti treasure anakhala secretary of treasure secretary of treasury komanso budget director. Ali ku treasury akabambe adapanga ku advisor ayi mwana kuti atenge ngongole kuma commercial banks ndikukazipereka ku treasury ngati revenue. Zidachitika zinso adapita ku reserve bank akabambe namva anayankha nkhani ya $850 million zopanga 45 mafigures and the like amana kuti that is at technical level. Ndiko ineyo ndimaseka kuti are you telling me if something wrong happened with MPC and message at the church Yes. you understand? You mean you can stand on a podium and kumana kuti ndikumaseka so it happens at technical level. You are governor of the Reserve Bank of Malawi. If anything happens, you are responsible. Isn't it? You are responsible. Now look here. Pofuna kuti mdziko munomo mukhale chithunzithunzi chakuti lili ndalama zakunja akabambe amakabweka ndalama kunja. Lero pofuna kuti tikhale ndi ndalama zakunja kumalawi kuno achakwera atenga fetereza nkumapatsa anthu a mdziko muno kuti tiye tilime. Munimvetsetsa? Mwaona kusiyana kwake? Munimvetsa kani? Ena amapanga kuku mafigures Ena akupita kunja kukatenga ndalama kumadza uza Malawi kuti if we have 6 months import cover. Wina akuti ayi ndizabodza mdziko muno ndalama tilibe ndipo njira iyi sitingapitize mwakatenga katapira makosana ine fetereza ndi aliyense apita kuminda ino anifi tiye niwonjezerani magiya apa kadzipangani kaperekani mafigures perekani fetereza kwake anthu amene wakalima tivomere ife akalima ukutukonza magetsi kenaka tikatero tibweretse tikhale ndi chakudya aliyense asanga kenaka no tipangeno commercialization kenaka industrialization mukapanga industrialization chikubwera ndija urbanization dziko likuta likutukuka koma ndiko kudzulana kambaso president kuti dzulana kambaso president kuti dziko silitukuka ndi zinthu zokongola dziko limatukuka ndipo limapatsidwa ulemu ndi zinthu zimene inuyo anu ake mukutani mukupanga. So there is no other way, no trust, no what from anywhere else. Ena ajadzibwera adzitipeza tife tikutani kale tikudzipangira lokha kale sitidzatonzeka komanso ndalama zimene tidzipeza tikamagwira ntchito lokha titani we'll be proud. Munimvetsa kale? Munimvetsa? Ndiye kusiyana kwa anthu awiri wandikumanya kwa wina amakhulupirira kukakongola chifukwa zimene amakamba akabamba kuti tidzapanga invest chakuti tidzapanga invest sadapanga ikuti. He has been holding senior advisory positions to the head of state. Director of budget director. You can advise the president.
bwana ndikuona ngati bwanyi ndalama zabitika huko bwana ndikuona ngati bwanyi tete you can do that. He has been there, governor of the Reserve Bank of Malawi, custodian of the monetary policy of this country. You can advise the president. You advise, not can. You advise the president on matters of the economy. Did he do that? Mufuna ndo sankafuna kwalangiza muthalika zimene amayankhula ziti chifoti iwo amfuna zapaka zakadzokoloza. Kamuna sizo makuona kuti zikwalimbitsa mtima kuti can make a leader kuti akhala Reserve Bank of Malawi governor budget director akuti akuzinziwa kwambiri. Ayankhe ndiwo amthali auchini akabambe zonse mukukamba zija mmene munali budget director simunkamuza tsogolo dzibwefa. So you wanted Malawi to staff kuti tidikirebe mpaka na tidzakhale kujeni muzakhale tsogolo dzibwe zimene mukukamba za ma investments ma 100 billion district yonse ndifana simunalangiza amthali kuti apanga munali Reserve Bank governor simunalangiza faya. So kusiyana famalize teneyo kuti kuphunzira anthu Malawi muno anthu ophunzira kwa professor machani koma kusiyana kwa maphunziro ndi kuchita ndipo kukulu kwambiri. Kusiyana kwa maphunziro ndi kuchita ndi goodwill, chifuniro chako cha iweyo, your connection with, your honest connection with this country. Unfortunately zimene zozo zimaonekera on your performance and not lip service. What execution ndimene mapanga prove kuti ability yako ndi anthu paper la degree ya mvula it can't show us anything. Professorship kai kuti ndine doctor wakuti on the economy tilibe nazo ntchito zimenezo. We will talk about how you used your education to improve the lives of Malawians. What do you do when you were given a chance? What you did is to go and borrow money, advise MRA, go and borrow money to commercial banks and bring it back to treasury as revenue. That's what we know. With your doctorate degree as an economist, what did you do? You were borrowing money outside, telling Malawians, lying to Malawians that we have forex, yet we were not growing, yet we were not city malima, tinalibe mageti, city mabanga export. But you were telling Malawians, telling us, we have forex. As a doctor of economy, as a governor of the Reserve Bank of Malawi, zimene tikudziwa zimene akabambe munkachita zimenezo. Kumala that's 30 million. You actually and nazamva pana panga mafuno pamoja njira kumati zimenezo imapanga ndi monetary policy committee ya Reserve Bank. Which was sharing. He was sharing. Ziyano kwamba kuti ukhulu kwantu nunga tumene he thinks that khozimana miza Malawi kuti yes ni mapanga ndine amapanga ndanthu ena. You were the chair of that committee. Why didn't you say no in Msanabas 30 million? Knowing that Malawi kuvutika, why didn't you say that at that time? So chimene ranthu nchakuti kaya ndinu doctor wa economy, kaya you are a lawyer, kaya you are what, your papers have nothing to do with us. What we have something to do with you is paper la lanulo mumabanga nalo chani kufuna kutukula miyo yathu ife ngati Malawi. So what we know about you is you have been lying and lying. You understand? And these are the proofs zimenda kambasi. You were budget director, you were ST, you were Reserve Bank governor. Konseko kuli zinthu zimene munapanga ife zimene tikuyang'ana ndi zili and kuyambira lero Dr. Kabambe akamayankhula ku Malawi adziwa kuti everything he has done we have it in Malawi. He has done it in Malawi and we have it. And zimene akuyankhula tizipanga compare ndi zimene adachita ali pampando. And it is from there that we will make a conclusion kuti kudawa atavotere kapena because unfortunately what is coming out at the end of all this equation ndakambali is with Dr. Kabambe is a liar. Very strong word. One small thing. Ajimene wandikumbusa mawe na marankhula. Yeah, but Teta sadipi yoje ama nina kuti akazaka president ajapereka to every district how much? 100 billion. 100 billion. Yeah. I think kuti ngadali budget director ama zwa kuti zama zimendisera ife boma zimakaza kansonko uchoko imara ngati in the current scenario panopo my ministry they go my days on end also kind of funded because ndama imeti malandira kuchokera kwa imara ndio chepa kwambiri iwo aiza itenga kuti ndrama yoti pamboyo paja azipereka ku every district 100 whatever it means kuti kupa districts kuti capacity if there is one of the challenges many
anthu timayilankhula or anthu aku local government amayilankhula kwambiri is lack of capacity. Yes. Yeah, anthu amene angapanga manage ndalama imene. Who is going to supervise that money? You mean you're going to give it to an accountant and the district commissioner tabangani ndalama ise maprogram akazikakhala bwana. What machinery we do not have a federal system where you're saying ndalama zizipita katima system mwina northern region or kuti kurume kuti so my MP and then oversight function tilibe iwazayambisa bwanji amazindikira kuti zonse zimateka. Parliament has got to look at most of these things. A cabinet has got to approve. It will entail kusintha malamulo ena aziko lino a financial management system. So how does he want to justify kuti zimene kuzochitika? Iwana budget director zinachitikapo siku lina kuti mwina atumize kana 10 billion kulikoma kuti swera 9 drama Nanganga Bwanji, and to Kumena Kulibe, qualified accountant, there's somebody who's a bookkeeper who's managing the little money that comes in. So I think it's something that the Mozafu said, Yagateta, Mozart Fusire, put them to Ankan. In one of just a minute. Kundira ndo unajika zinzonyasa amai avala nsali yawa chipani chama Congress Party anyamata kuma panga chipongwe. Mr. Kasakula, what do you make out of that? Just 1 minute. And I'm not surprised. See, anthu adibira bira podium unena kuti muzamenya mkaona kuno. Ufulu wa mzimayi ochita ndali zimene ufuna umupera, and these are azimai. I remember so my president akali kupariza bamutalika my Joyce Banda plus Abagiri Munuzi anapanga issue statement. Chimene ndaona nchona kuti anthu ama chita issue statement zikakhauzimene zimina aganza kuti ni mbali ya boma ndiye amathamanga ulankhula. Koma when it is against the MCB it's normal, and I think such hypocrisy should stop in Malawi. I think let's treat any other form of violence as violence. If someone calls it violence, it's called violence. Agajita gurina, pamenena agajita violence, say violence. I think that's not right. Number one. Number two, my statement amena kututsa anamalomba. Penabage azi aganisira kuna sana turutse. Agunera kuti sife, but agupitiza awawa bwina MCP mwakuti. I think this is chandisa ngati dziko. Kumedupira ndi kuchisankho. And the atmosphere will be very, very tense. We need to manage the atmosphere. We don't have to lose lives unnecessarily. In fact, we don't have to lose lives because of Chisanko. We should all appreciate it's free. People are free to choose, whatever party they want. And the Azmai, I hope Magula Azmai will rise up and condemn this, because what they were doing is wrong. Azmai, to be Azmai, it doesn't matter what kind of woman it is, as long as it's a woman, you need to respect them. Now I hope Mamungu Azmai will condemn this, because clearly those women were abused and harassed, or because of their political choice, which is very wrong. Yes. Amvula, just a minute. Moving forward, Peterson to Branch. For this is a Chitika, Madam Musoa, could you understand the Sisunga Agabra Congress of Zamangai, the Chitika is? In a city with your good Pangajan, because the Kuchitika straight on the hills of Smenana and Kuramso. Kundira and the Komeko? Yes. Skananko Panyambadwe is Najitika, very close to Yambadwe. Muchita Zvene inu Maziwa. So this is Anyamata anakwanirisa zimene ananena mso. Ndi zimene akakulankhula kulu. Strangely enough, even zimene anankula kundanda kumbe kwayambika kuti azimai azivulidwa malaya amena because anava as MCP. No. It is wrong. No, unacceptable. And they don't even justify it in whatever manner. You'd have taken issue. Ndi Antoine amena mapanga promote. Mumo mundira ndi mdonda mungu. Ali moto Antoine MCP. Ali moto. Anyamata. Ambili mbili. We can also do the same kwa Antoine. Amena mavala
Macacao. They can do them in Brandamo. You don't have to go to Irong. You don't have to go to another region. They can do it. But then as the political leaders, let's not plant that that seed. And as my department means everybody should coexist. That is what we should promote. And when you are trying to condemn, let us not provide a conditional condemnation, because there is no evidence of what happened. Kwazimaya DBB, there is no evidence, but there is evidence that Azimaya MCP and which is not right. Our and the Makolo atu, Azimaya atu, Azrongo atu, Singa karibu ino. And the Antwandare and Yamata now so they will want to Bwezi, or which will not be correct. So it's very Sizabuino, and we savage, and that's what scares me about the behavior of some of the DVC members. Chabwino. Apeka sample tawe at just a minute. Zubeka tuntunuza ntundwanje ku chipande cha DBB. Sino double boss. Oh, sino double boss. Mukakumbukira kuchoka lero lokubwerera mbuyo ukafika pamene Dr. Chakwera analumbira palibe mzimayi amene anavulidwa ku Mulamu. Koma nthawi yokhayo imene azimayi adavulidwako nthawi ya DBB. Manifesta? Ngati pali chinthu chimodzi chimene DPP anthu adayithamangitsira mboma zinali nkhanza. Kupanga chipongwe anthu osalakwa. That was not the only incident. Wina Nyamata anavulidwa malaya mapakaka Mulimbi. There are those videos. And hamamenyedwa muno. Kutemedwa, kuocheredwa manyumba, kuocheredwa magalimoto. I haven't seen that over the past 4 years. Manifesta. So, ndidana nthawi kuti chauta akafuna kukonza zinthu amagwiritsa ntchito chisokonezo. Chisokonezo chake nchakuti wagetsa nzeru mitu mwa anthu a DBB ayiwala kuti izizizi nzimene zidakukitsa Malawi kuti atithamangitsa mboma. Akupanganso zomwezo pamene panopa akupanga kampeni wakalowa mboma. Chinthu china chimene akupanga zonse zakupanga kuti Malawi asaone chabwino chilichonse angopanga building kwiyo. Koma asayiwale kuti Malawi akumudzi akulandira bento kwa bokho. Malawi akumudzi akulandira fetereza tukamba pano. Ngongole za fetereza 400,000 Malawians akulandira iniyo mukunkamumenya anthu Chakwera akuapatsabe anthu kumwera kuno chakudya. Ndingonena pang'ono kuti inuyo mukumenya anthu Chakwera wakwanitsa kupereka ku Malawi kuno kumwera kuno 11,868 bags of urea. Ngongole mutathata alime inuyo mukunkamumenya anthu mumapatsana ndalama kuti akamadutsa pa munthu kwane Chakwera akuperekabe through NIF wakwanitsa kupereka NPK 11,839 bags kunoko kumwera kuno. Anthu amene mukwatumawo chinthu china chachikulu chimene ndifuna ndikambe panopa chomaliza panopa they are also geared to sabotage nkhani za magetsi mdziko muno. Chakwera iwo ajadaononga Chakwera wakonza kapichira anthu akumakolola akumatani akumaotcherera pano ana midzi mwaziya mwali athu akupanga masaluni ena akupanga ma business akupanga ndalama iwo aja ayamaso kutuma anthu amene adatsala mu system muja kuti muyambeso kuzimitsa anthu akuyena aya ameneyo. Koma ndimafuna ndene chinthu chimodzi chimene ayiwala nchakuti munthu amene mukumpanga sabotage leroyo ndi amene adakusiyani niyo sakugwesani ntchito zimene niyo simudakapanga mudakakhala kuti niyo muli position yake. Lero mukufuna muntembenukire chabwino chimene adakupangirani inu mufuna musandutsana cho munthu oyipa mumbwezere kuti muzizimitsa magetsi mudzitere. Ndikuuze ni chinthu ichi simungapambane ngati simuyamika nkulemekeza chikondi chimene zamata kupasani nkupambwezera chipongwe. Chabwino Mr. Mpika Sample ndikuthokozeni kwambiri kunali limodzi program ya Timvetse tsiku lero. Komanso Mr. Mvula ndikamikeni kwambiri kuti timakhala limodzi program ya Timvetse. Komanso Mr. Kasagula zomwe kwambiri kunali limodzi program ya Timvetse. Pamene bonso ndo pa mapeto penipeni program yathu ya lero ya Timvetse. Ine dzinangene Timothy Kadera kuthokozani nonse amene munali pamenepo kuonera program ineyi. Mwakoma nonse ndipo zabwino zonse.